Sir, recording initiate ആയിട്ടുണ്ട്. Okay. So I think 27 people joined. So still more are to join. Anyway, we are not waiting for them because it's already 3:15. 3:15 over now. 29. Okay, 30. Anyway, it's going on increasing. They will all join right now. We are not delaying. I'm very happy to see Dr. Umadevi PP after a long gap. But I think in the meetings I have seen her face recently also. Sir. I'm privileged to introduce her to this team. This is for your information. This will be mostly teachers from Ahalia School of Engineering and Technology. Now 40 plus people have joined. It will be around 60 plus totally. They are mostly teachers from Ahalia School of Engineering and Technology. Some teachers from other Ahalia institutions and some teachers from other engineering colleges. This is the constituent group which is attending your session today. And obviously, we want the listeners to learn from you how they can improve the alumni networking in their institutions. And with this basic introduction about the program, now I'm going to introduce our guest of honor for the day, Dr. Umadevi PP. Dr. Umadevi took her BTech degree in civil engineering from the NSS College of Engineering in 1981-86 batch. As I already mentioned earlier, those days, the course used to take nearly 5 years. 4-year course used to take nearly 5 years. So she was 81-86 batch. After that, after a small gap of around 1 year, she joined the NSS College of Engineering back as the teacher. And then till 2020, she has been working there as a teacher and retired as a professor of civil engineering from the NSS College of Engineering. She has done her post-graduation from the Anna University campus, Chennai, and her PhD. Post-graduation was in water resources engineering, and her PhD also from water resources engineering from Kaduna University. Why we have invited her to address you all is she has been very instrumental in organizing the Alumni Association of the NSS College of Engineering. You all know that NSS College of Engineering is a very old college, the 4th oldest college in Kerala, which was established in 1960. Now it's having an annual intake of around 2,800 students per annum. And the number of alumni is over 15,000 working all over the world. I also had the opportunities to be the host of some of the alumni units where they are rich in their tradition of the college and they are very active. And Dr. Umadevi has been liaising with all the branches of our alumni association in India and abroad. NSS College of Engineering is having many branches of its alumni association in many of the foreign countries and in India. And she has also gone to attend many of these meetings in India and abroad. That means she is the person who is having close contact with the alumni association units or branches of the NSS College of Engineering all over the world. So I couldn't find an apt person other than her to address you regarding how effectively alumni networking can be done. In addition to being the secretary of the Alumni Association for a long period, she has also been instrumental in organizing the global alumni get-together of the alumni of the college. So it's better we hear from the horse mouth what is to be done. We are all interested in setting up alumni associations in our college. It's already there, but it has to be, progressive units. It has to work better, and you should have more techniques to attract the alumni to work with us. So all the teachers who are from different colleges attending this program, including my own college, they should learn the techniques by which we can attract the alumni to be attached to the alma mater and do good for the alma mater. And she has also been very instrumental in constructing an alumni building, an alumni block in the NSS College of Engineering. And please keep in mind, it is the first ever block in any college in Kerala constructed by the alumni. In many other colleges, alumni have contributed. But in this college, alumni exclusively have constructed the building. It's having seminar halls, drawing halls, etc. So all these things she will be quoting from her experience. And over to you, Dr. Umadevi, to address our gathering. Thank you, sir. Thank you so much. First of all, let me thank Mahadevan sir for the nice words and also for inviting me to this function. Thank you to Ahalia College of Engineering also.
I have been observing that there are many eminent sessions going on in this FDP, and it is my privilege to address you all to join and participate in this program. എന്നോട് മഹാദേവൻ സാറ് പറഞ്ഞ സാർ എൻ്റെ മാഷാണ്, അതുകൂടി ഇവിടെ സാർ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയാലും ഞാനത് പറയേണ്ടതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്. സാർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് സാർ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് നോ പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ടെക്നിക്കൽ സബ്ജect, so I will be talking in Malayalam and English also, in both languages, as my convenience. എല്ലാവർക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So I have been Secretary of Alumni Association from 2004 to 2011 continuously. During that period, I was able to do some, as sir has already told, something for our institution with the alumni networking. Of course, it was with the wholehearted support of the alumni as well as the college administration that I was able to do something. പിന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പലരും ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ അലുമിനി ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, എന്നെക്കാളും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരും ഉണ്ടാവും. സോ ഐ hope that this will be an interactive session and I can also gain something from this session. Now with this, ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഷെയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. സോ അലൂമിനി, it is an important part of any institution in terms of providing mentorship, organizing events, donating funds, acting as brand ambassadors, and so on. The role of alumni is very high as far as institution is concerned, and there are different activities through which alumni can contribute to other institution. Now in India, alumni networks are still in a highly disorganized space. If you see Western countries, many of the Western countries, there is a strong alumni network, and it is very organized, and they are doing wonders to the alma mater. So in that aspect, India is a little behind, and we are improving. So our institutions in Kerala also can do many things with a effective alumni network. For alumni networking, an institution should know what makes your alumni tick and what sort of content they best respond to. So you should find out what is the mind of the alumni, and then we have to, because different people, different alumni will be hoping for different things. So accordingly, we have to do the things and attract them to the institution. So and the main task of an institution is to make meaningful connections with the alumni. That is not simply connections, but it should be meaningful. Some outcome has to come from that connections with the alumni, and for that the best thing is to have a effective alumni association for the institution. Next slide, Indu. Hope I am audible. Yes, ma'am, you are audible. Okay, thank you. Now, if you are looking at the stakeholders of alumni association, we can say that they are alumni, students, institution, faculty and staff. All are stakeholders. These are the direct stakeholders. You can say that the parents of the students are also stakeholders. When the students get benefited, the parents also indirectly get benefited. Like that, if the staff or employees of the institution is getting benefited, their family members also will get benefited. Like that, the society will get benefited through the alumni association of any institution. Now next slide. What are the needs of the alumni? What the alumni is expecting an alumni association to do? The first thing is networking, that is connecting with friends. Any alumnus will be very happy to meet their classmates or friends.
at any time. So that is the first thing. So for that, they will, if they want to get contacts of their friends, their batchmates, etc., they will come to approach the alumni association. Then connecting with alumni who can help in career advancement and other matters. So that is not batchmates or classmates. Other alumni also, they are looking forward to get connected for career advancement, professional matters, personal matters, social matters, or everything. So getting connected with the other alumni, either batchmates, seniors or juniors, that is that they are looking for towards alumni association. And of course, the alumni is expecting fun. They usually they will be working in some stressed condition. They're working in high positions, so they will be stressed. Whenever they are getting an opportunity to participate in get-togethers, they will get relaxed whenever they see old friends. So for that, they are looking forward to alumni association. So nostalgia is one aspect which everyone of you also will be feeling. So when you go back to the college days, you will become very much refreshed. And I feel that the most important part the alumni is expecting, or mean by which it becomes meaningful, is giving back to the alma mater. So when you give back to the alma mater, it is indirectly giving back to the society also. So two main aspects is sharing knowledge and experience. So many alumni will be in reputed positions and they will be having vast experience in their field. So that can be shared. That is one way of giving back to the alma mater. And another way is to support the students and college for any activity in the institution. Next one. Now, from the students' perspective, they are looking to the Alumni Association for knowledge, getting more knowledge. That is, in addition to the classroom learning, always the students are interested to hear from the eminent alumni. So, if Alumni Association arranges such programs, eminent alumni can share their experience to the students. So the students are also looking forward to that. Practical experience can be gained by the students through alumni association. Then career guidance. So in which career they can go, then what are the opportunities of higher studies in our country or abroad. Such things can be obtained. Such knowledge of such things can be obtained through alumni programs which can be arranged by the Alumni Association. Also, Alumni Association can arrange skill development programs, soft skills, behavioral skills, which are all these things are required very much for the students for their placement activities. Then placement. Alumni can do many things in this placement aspect. That is, they will be working in core companies, reputed core companies. So if they can bring their companies into the campus for placement, it will be highly helpful for the students, and many students are looking forward to that. Nowadays, many placements are going on, especially in IT field, but students are also looking forward for core companies to come. Then, in addition to even if a student is not getting placement from the campus, they look forward for off-campus placements with the help of alumni. So, then another aspect is connecting with alumni for various matters, such as if a group of students is organizing some program, they will require alumni as speakers. They will require financial support. Such aspects it can be taken care of by Alumni Association. Next. An institution. The need of an institution is
mainly in infrastructure development and improving the reputation of the institution. Infrastructure development, it is with the financial support of the alumni. So for that also, Alumni Association, as sir has already mentioned, we were able to construct an alumni block by networking with alumni. So in addition to that, many other facilities also can be improved. The facilities of the institution can be improved through the alumni networking. That is also a part of Alumni Association. Nowadays, all the classroom learning is changed to online teaching methods. So there also many things alumni can support that can be done through the Alumni Association. Then another aspect is improving the reputation. So whenever an alumnus achieves something, it should be projected, and they should be always ready and proud to say that my institution is this. So in that case, that institution also will gain fame through that. So that reputation of the institution can be improved whenever an alumni achieves a major thing. Similarly, another method of improving the reputation is that whenever the institution, there will be many programs conducted, there will be many achievements in the institution also. So when such an achievement occurs, that can be projected to all the alumni groups, and through them it can be projected to the world, so that the reputation of the institution can be improved. Whatever good things are happening in the campus, that should be projected to the alumni groups, and we can improve the reputation of the college. For example, if more placements are going on, if many companies are coming, such things can be projected through alumni groups, and thus the reputation of the institution can be improved. Next. Then another stakeholder is faculty and staff members. They will be organizing many programs in the institution. Then there will be internship programs required. These are all some mandatory programs are there nowadays according to the university. Internships has to be done, training programs has to be conducted, placement drives, then industrial visits. So industry institute partnership should be there to get, so that the students can gain practical knowledge. So in such arranging such industrial visits, all these can are the requirements for this. Faculty is looking towards the Alumni Association. So these are some of the aspects. Then there are other aspects such as financial support. There are many students in the institution who are financially underprivileged. So such students we can support, alumni can support them through scholarships so that their studies will not be hindered. So that also NSS College of Engineering is doing. Alumni Association is doing various scholarships to support the financially deserving students. That is another aspect. Similarly, there may be employees also who are underprivileged. So such employees also, if they look forward for support from the Alumni Association. Now during this COVID season, our NSS College of Engineering Alumni Association is supporting hostel employees. The hostel employees, since the college is not functioning fully, the hostels are also not fully functioning. So in such cases, they are not getting lesser salaries. So to support them, we are providing every month. Alumni Association of NSS College of Engineering is supporting them by providing some needy things every month. Around 60 employees are getting benefited through that. So such things also. Then similarly, if some illness comes to some employee or faculty, then we can through Alumni Association, we can through alumni networking, Alumni Association can arrange the requirement
required things for the people, faculty, staff, students, everyone. So these are some of the aspects uh, that the stakeholders look forward to alumni association. Next slide. Now, how to do alumni networking? One method of doing alumni networking is collecting and storing database of all alumni members. It is especially for new colleges, it is easy because nowadays everything is in a digital form. NSS College of Engineering, as you know, it is a very old college. So, number of years data, the first batch passed out in the year 1964. So, those days it is not digital. So, the data collection for during those days it is very difficult. But nowadays we can collect the data of those outgoing students, collect their address, mail ID, phone number, etc., and then we make a database of that. Then keep it sorted, batch wise, branch wise, like that. It has to be cut sorted, and it has to be updated from time to time, so that the data, whenever the alumni also should take care of that, because once the mail ID is changing, phone number is changing, uh, they have to tell it to the alumni association to update that. So such things, if you do, a proper database is there, then communication becomes very easy for that. So collecting the database as far as new colleges is concerned, it will be easier. So that can be done for better alumni networking. Then there are platforms for information interchange. LinkedIn is a professional platform. There almost all engineers and professional groups have joined. So from that we can extract the data. Similarly, other platforms are there: Facebook, WhatsApp, Telegram, Google, so and so. So from these platforms also you can gather the data. Then another aspect is alumni website. Providing a proper website in which all the data is available, and then also the events that is taking place in the college, then events that are taking place related to alumni, all these things can be stored and shared. So that is another method of alumni networking. Then conducting or organizing events, that is another aspect. So alumni association can organize batch meetings in which all the alumni, most of the alumni will be very happy to take part in the batch meetings rather than the global meetings. So more participation it can be brought by conducting batch meetings. Then chapter meetings. In any place, if there are a sufficient number of alumni in that area, they can form a chapter of the alumni association, and then they can conduct chapter meetings, family get-togethers, and have some fun and all. That also will improve the alumni networking. Then organizing alumni days. Of course, if batch meetings are conducted, only those batch students will be participating, or alumni will be participating. If chapter meetings are conducted, only those chapter members will be participating. So there should be also alumni days in which all the alumni gets participated. So such meetings are also required for the proper conduct of alumni association and for the communication. Then another aspect is conducting common events, that is sports or cultural events involving alumni team and college team can be organized. This will motivate the alumni to take part in such events, and it will also improve the alumni network. For example, if the sports events are being conducted, you can conduct a competition between alumni team and college team. College team can be either faculty team or students team or a combination of these.
So when such things occur and that is conducted in your college itself, the alumni will be very happy to come and participate, and there will be many to watch it, and thus we can improve the alumni networking. So next one. Then another point which I thought of is there are many technical cells and bodies in any institution. They are mandatory now. There will be placement cell, entrepreneurship development cell, industry institute partnership cell, like that. Many cells will be available. So in such bodies, if the institution can include one or two members from alumni who is related to that, that will boost the alumni, and they will in turn try to project the institution, and they will try to do the alumni networking in a better manner. So in that way, if we can include as a if there are norms for the committee, in such cases we may not be able to include them as the committee members. We can place one or two eminent alumni as advisors or something like that, so that the functioning of the body will be under their guidance, and they will have they can do lot of things in that. Then knowledge sharing, arranging sessions to focus on technology management, career prospects, or any other topic of relevance. That such sessions also improve the alumni networking. The sessions can be organized by the alumni for the alumni, or by the alumni for the faculty, or by the alumni for students. Anyway, we can arrange, or some eminent speakers can address the, other than alumni can be brought and can be they can address the alumni group. So like that, any program can be arranged, different programs, knowledge sharing sessions can be arranged, in which active interaction will come, and thus networking of alumni can be achieved. Then this is a very important aspect, sharing the information. That is, any development that is occurring in the college has to be updated among alumni groups, so that anything that is good is happening, always the alumni members will be happy to hear that. And our alma mater is having have got this award, or this much, this thing, student group has won in university sports or university arts, such things. Anything good that is happening, or academically who all are excelling, some students receiving the ranks, or such things has to be projected and has to be informed in all alumni groups. That is very important. That will boost the that will bring alumni more near to the institution and alumni association. Next. Now these are the some of the aspects which are these are the activities of alumni association in general. We can organize knowledge sharing sessions. We can support in internship, training, placement activities in the campus, giving awards and rewards to toppers. That is, the topper of first year, second year, third year, or final year, or best outgoing student. Like that, if we give an award to the student, that student will get attracted to the alumni association, and he or she will be in future working for alumni networking and for the institution. Then providing financial assistance to deserving students by means of scholarships. As I have already told, NSS Engineering College is doing that with the help of chapters and many alumni groups. Then arranging alumni gatherings, batch-wise, branch-wise, or overall gatherings. Then sharing news regarding any developments in the college among alumni groups, and participating actively in student welfare activities, academic and other developmental activities of the institution.
and enriching the infrastructure of the institution. Infrastructure of the institution as well as the amenities or facilities of the institution also. If some alumni group is interested in contributing books to the library, that can be arranged and organized like that also. Similarly, for some systems, they are planning to give some computers to a department or to the college as a whole. It can be arranged like that. Any amenities, facilities, or infrastructure development, we can alumni association can take part in that. Now, how is the attitude of individual alumni? Is it important? It is really important in the functioning of any alumni association and also in alumni networking. Because when we study in college, there will be many groups. There will be political groups, there will be community groups, there will be senior, junior groups, there will be hostelers, day scholars, like that different groups will be there. But once you come out of the college, there should be a feeling of oneness. That is very important for the alumni networking. So everyone should feel that we are alumni, we in total are alumni, and we have become alumni due to the institution. So these feelings should be there for individual alumnus so that they can, each one of them can contribute to the alumni networking as a whole. Then can the college administration, how can college administration can contribute to the effective alumni networking? College administration, for example, principal, HODs, everyone, they should find the importance of alumni. In many programs, we know that in many institutions, for organizing programs, alumni will be invited. They will be in high positions. This is this I am saying from the feedback that I have obtained from some alumni members, that when they come back to the college, we know that they were the students of the college, and we behave like that. But we should uh, understand their position, and we should treat them accordingly, treat them properly. We should find some time for them, spend some time for them, and properly treat them. That is very important. And in certain cases, some alumni members used to visit the institution at times. When they visit, they will be going and meeting the principal or heads of the departments, depending upon that day. So when they come, we know that principal, heads of departments, everyone will be busy. So during that time, if they are coming and meeting the principal can direct them, call the alumni executive committee members or who is in charge of alumni association in the college, and connect them with him or her, so that they will be taken care of. We have to find some time to spend with them, to show the campus, to show the latest developments in the campus. Like that, if you do, it will also improve the alumni network. It will help a lot in alumni networking. That is also important. Then, as far as the functioning of the association is concerned, for forming an alumni association, there will be a set of bylaws. Now, the earlier institutions, when they started the alumni association, they had to prepare their own bylaws. They have formed that, and they did the registration process accordingly. But now, the Kerala Technological University itself has given some bylaws, and accordingly, we can form the alumni association, and there will be an executive committee in that. So that executive committee members, each member should feel the importance of alumni association, and they have to actively interact with other alumni for alumni networking. And also, it is better if chapters are there,
it is better to include chapter representatives also in the committee, so that anything, any action, activity in the institution or association can be communicated immediately through them to the respective chapters. Similarly, chapter activities can be intimated to the alumni association and also to the college in that. So that is how the alumni association is functioning. Next slide. Now, for effective networking, we have to improve the quality of alumni involvement. So, try to make them feel the commitment and ask them to involve more. That depending upon their perspective, you understand what is their perspective, and accordingly you have to communicate and bring them to the alumni association. Then create a sense of belonging, gratitude and commitment among alumni fraternity. That is very important. So we should feel the gratitude towards our institution and commitment towards the association and alumni activities. Then only we can improve the alumni networking. When we study, there may be many problems that has occurred in between. There may be strikes going on. There may be issues with the faculty or issues with other students. Like that, everything will be there. But once we go out, we have to forget all those things and we have to see what are the good things that has occurred to us. That is very important. That feeling itself will bring us to the back to the alumni association as well as to the institution. So that feeling should be there. That when during the final year course itself, try to make the students understand the importance of alumni and how they can contribute to the institution. Then it will do a good networking. Then another thing is support alumni, especially newcomers, to develop strong ties with each other. When they are passing out and they are going to some place after getting placement or without getting placement, they will be trying for placement like that. When they are going out, the alumni association can direct them to the alumni there and connect them, so that it will be highly helpful for the newcomers whenever they are. So this I have also done, because whenever they are passing out, ചില കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും ഇങ്ങനെ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ I will say that there is a very active chapter and I will give the numbers of the representatives there so that they can contact them. That is very useful for the newcomers. Then play a significant role in enhancing the reputation of alma mater and help in carrying out its mission. I have already told the reputation of alma mater should be always in our mind. In any institution there are issues occurring, there are problems occurring, and there are the positive sides also. So try to project the positive sides to the alumni and to the world, through the alumni to the world. Always try to say good about the institution. Whatever issues are there, try to, if you can solve it, try to be a part of solving process. That is all we can do. But every problem cannot be solved. You can sincerely try for solving problems, but at the same time, if the problem persists, don't bother about that. There are always positive sides for any institution that we can project to the alumni groups, and thus networking can be improved. So, alumni association should be a reflection of the nostalgic past of the alma mater. It should represent the present condition, and also it should link in its future. So these are some of the points which I have tried to discuss with you. Now, ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നിയ എന്നെ കൂടുതൽ സഹായിച്ച ചില പോയിന്റ്സ്.
എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ അലുമിനായി നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന്. ഒന്ന്, അലുമിനായി അസോസിയേഷൻ ഈസ് എ ഒഫീഷ്യൽ ബോഡി, ബട്ട് എനിക്കെപ്പോഴും ഒരു പേഴ്സണൽ അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം. സോ ഐ ട്രൈ ടു കോണ്ടാക്ട് എവറി പേഴ്സൺ അലുമിനായി പേഴ്സണലി, ആൻഡ് ആ ഒരു പേഴ്സണൽ അപ്രോച്ചും കൂടി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് ഹാസ് ഹെൽപ്പ് മീ എ ലോട്ട്. ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹെൽപ്പ് മീ എ ലോട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് എ ലോട്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നെ വി ഹാവ് ടു ട്രീറ്റ് എവ്രി വൺ സെയിം. there will be various batches from 64 pass out onwards, means 64 പാസ് ഔട്ട് ആയ സമയത്ത് നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ആൾക്കാരും അതേ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള 2021 പാസ് ഔട്ട് ആയവരുണ്ട്. സോ വെൻ വി ട്രീറ്റ് ദം, വി ഹാവ് ടു ബിഹേവ്, ട്രീറ്റ് ദം പ്രോപ്പർലി, ഓൾവേസ് വിത്ത് എ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ്, ട്രൈ ടു ട്രീറ്റ് ദം. സീനിയേഴ്സിനോട് try to give respect to them, try to spend time to hear them. അവർ പറയുന്ന ചിലർക്കൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ സീനിയർ പേഴ്സൺസിനൊക്കെ അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കേട്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ട്രൈ ടു ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ്. സോ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ അലുമിനി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളൊരു ബി കമ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ബി സിൻസിയർ ഇൻ യുവർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെയും ഒരു വേർതിരിവും കാണാതെ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ അനദർ തിങ് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ്. നൗഡേയ്സ് എല്ലാം ഡിജിറ്റലാണ്. ഞാൻ 2004 അലുമിനി സെക്രട്ടറി ആയ സമയത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലെറ്റർ അടിക്കുന്നതും മെസ്സേജ്, അന്ന് വാട്സാപ്പ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മാറ്റർ അടിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ലെറ്ററായിട്ട് മെയിലായിട്ട് അയക്കണം എല്ലാവർക്കും. സോ ഒരു എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ശരിക്കും എനിക്ക് അലുമിനി അസോസിയേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാനത് കാണുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ്. അപ്പം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതൊരു ഫാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഒരു ലെറ്റർ ടു ദ സെക്രട്ടറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ try to answer it immediately, try to see what is the problem or what is the requirement, then try to solve it fast. നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ടൈം എടുത്താലും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആ ലെറ്റർ കണ്ടു എന്നുള്ളത് അവരെ അറിയിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എത്രയും വേഗം അത് സോൾവ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അലുമിനി സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ. സോ ട്രൈ ടു ബി എ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ അലുമിനായി ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അലുമിനായി അസോസിയേഷൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും അലുമിനായുടെ സൈഡ് വി ഹാവ് ടു പ്രൊജക്ട് ടു ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ആൻഡ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സൈഡ് വി ഹാവ് ടു പ്രൊജക്ട് ടു ദ അലുമിനായി. അങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് there will be so many issues that is occurring. അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ചെയ്യാന്നല്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. സോ ട്രൈ ടു ഡു വാട്ട് യു ക്യാൻ വിത്ത് യുവർ ലിമിറ്റഡ് ടൈം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാൻ ഉള്ളത്. സോ വിത്ത് ദിസ് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ആൻസറിങ്. താങ്ക് യു. ഞാൻ ഫാസ്റ്റായി പോയോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കുറച്ച് കറക്റ്റ് പിക്ചറിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പൊ അലുമിനിക്ക് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഓരോ ആള് കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ട്. അവർ ചോദിക്കുന്ന സംശയം
Okay, sir. Good evening, ma'am. Good evening, Danesh. Yeah, ma'am. Alumni database collect ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു MBA അപ്ലിക്കേഷന് പോവാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ആക്ച്വലി MBA പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പോവാണെങ്കിൽ? അലുമിനൈയുടെ ഡാറ്റയാണോ? ആണോ? ഓക്കെ, അലുമിനൈയുടെ ഡാറ്റയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പേര്, then which batch branch, then what is their present job status, and previous job history if any, that has to be collected. Then mail ID, phone number. ഇപ്പം അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാറില്ല, കാരണം അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ്സായിരുന്നു കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലും മെയിൽ ഐ ഡിയും ഫോൺ നമ്പറും അത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. അവർ എന്തൊക്കെ ജോബിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഓർഡറിൽ അതെല്ലാം പീരിയഡ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ, വിച്ച് പൊസിഷൻ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കളക്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. Madam, good evening, madam. Alumni data, what way it help for present students? If we are having the alumni data, from that we can identify persons who can take sessions, identify persons who are in good positions so they can be involved in placement activities, then who all are working in the industries. When we are arranging industrial tour or industrial visits, we can contact them. Such things can be done. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അലുമിനി ഡാറ്റാബേസ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പല അലുമിനി മെമ്പേഴ്സിനും their ഡാറ്റ സെക്യൂർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രൈ ടു ബി മേക്ക് ഇറ്റ് സെക്യൂർ. അവർക്ക് ആ ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കണം. അത് പബ്ലിക് ആക്കാൻ ചിലർക്കൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. And then one more question, madam. So you want to share the alumni data to our present final year students or previous, that is current students? Okay. When you want to share it, you try to get the permission from alumni first and then share it. Most alumni will be willing to share it among students, but they won't be interested in sharing it in public. That is all. You have to first get the permission from the alumni before sharing. Ma'am, stakeholders പറഞ്ഞില്ല. Ma'am was talking about alumni stakeholder പറഞ്ഞു, students stakeholders പറഞ്ഞു. Students ഏത് പെർസ്പെക്റ്റീവിലെ സ്റ്റേക്ക്ഹോൾഡേഴ്സ് വരുന്നത് അലുമിനി ആംഗിളിൽ? കറന്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണോ അതോ? No, yes, current students. Okay. അപ്പോൾ What they get from the alumni. Okay. അപ്പോൾ അവരുടെ റോള് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ മാം? മീൻ ചെയ്യുന്നത് അവര് ഏത് ആംഗിളിൽ അവരതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയി വരുന്ന അലുമിനി? They will be interacting with, they are the future alumni, and they will be requiring many support from the alumni. So that way they are stakeholders. Their requirement can be taken care of by alumni association through alumni networking. ഇപ്പോൾ പല പ്രോഗ്രാംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ വിൽ ബി, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടോക്ക് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റ് ടോക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരാന്നുള്ളത് അലുമിനയിൽ ഒരു അലുമിനൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഓൾസോ. ഓക്കെ മാം, ഫൈൻ. ബ്രാഞ്ച് വൈസ് ആണോ അലുമിനൈ ഇത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ അക്രഡിറ്റേഷൻ പർപ്പസ്. We formed only college wise, branch wise ഇതുവരെ ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടില്ല. സർ എപ്പോഴും കോളേജ് വൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്.
ബ്രാഞ്ച് വൈസ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതാത് ബ്രാഞ്ചസിന്. പക്ഷെ എപ്പോഴും അലൂമിനായി എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്രൂപ്പായി ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. ഒരു അക്രഡിറ്റേഷൻ പർപ്പസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതാത് ബ്രാഞ്ചിലുള്ളവരെ വിളിക്കാം. പക്ഷെ ഇൻ ടോട്ടലാണ് എപ്പോഴും വൺസ് ദേ പാസ് ഔട്ട് അവർ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാച്ച്മേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ബ്രാഞ്ച് ഏതാന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല, നമ്മൾ ബാച്ച്മേറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. Others also can ask. നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് കൂടി സമയമുണ്ട്. Those who want to ask can clarify. സർ അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയുള്ളത് ഇപ്പോൾ? ഇവിടെ we have got an alumni association as per the statutes of the KTU. Alumni association it has had meetings also. 2-3 meetings ആയി. പിന്നെ alumni have done a lot of webinar. കുറേ webinars നടത്തി. പിന്നെ കോളേജിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അലുമിനി കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് കോവിഡ് ഹാസ് അഗൈൻ കോസ്റ്റ് എ ഡിഫിക്കൽട്ടി. കാരണം അലുമിനി ആക്റ്റീവായി തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് കോവിഡ് ഹാസ് സെറ്റിൽ. പക്ഷെ ഓൺലൈൻ വി ആർ ഹാവിംഗ് മീറ്റിംഗ്സ്. When was the first batch pass out? First batch passed out in 1916. Sorry, 2016, not 1916. 2016 first batch pass out. 2004, 12 to 16 and the first batch. Then last batch passed out is our 6th batch. പക്ഷേ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ ഫോം ചെയ്തത് 2 years back ആണ്. 2 years back we formed. First committee was there. First committee കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തു. Now the second committee is prevailing. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് കമ്മിറ്റി വന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് പരസ്പരം മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. വി ആർ ഹാവിംഗ് ഓൺലി ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ്. ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ 1-2 മീറ്റിംഗ്സ് വി ഹാഡ് ഓഫ്ലൈൻ. അവർ അലുമിനി ഈസ് ഫുള്ളി കോപ്പറേറ്റീവ്. പക്ഷേ ഒരു 4-5 കൊല്ലമൊന്നും കഴിയാതെ അലുമിനി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവില്ല. നല്ല ജോബൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു കോളേജിലേക്ക് വരില്ല. യെസ്, ദേ വിൽ കം ടു കോളേജ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. യെസ്, യെസ്. Then only their feeling also will come. Right. They want to come back to the college. I had a lot of experience in this connectivity. Maybe because you must be knowing, ഞാൻ 4 കൊല്ലം അലുമിനിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു NSSൽ. much earlier when you joined in service, that period. അത് കഴിഞ്ഞ് I was having a good connection with the alumni that time. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു അലുമിനിയുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. They used to call me for even family functions. നല്ലൊരു പങ്ക് ആളുകളുടെ വീട്ടിലെ ഫംഗ്ഷൻസിനും കുട്ടികളുടെ കല്യാണത്തിനും ഒക്കെ എന്നെ അവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി കോണ്ടാക്ട് ഫ്രം ദി അലുമിനി അസോസിയേഷൻ. സോ ഐ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ബിഗ് ഓണർ. I came to contact, you must be knowing, നമ്മുടെ സുധാകരൻ സാർ, അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീകുമാർ സാർ, you know those people. അവരുടെയൊക്കെ എന്ന് മാത്രമല്ല, they used to have a small unit there at തിരുവനന്തപുരത്ത്. And one more thing is, when I was working in Srijitra, the head of the mechanical department was a retired professor from CET. CETയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഡോക്ടർ പ്രൊഫസർ ഹോർമിസ് ആയിരുന്നു SCTയിലെ മെക്കാനിക്കൽ HOD. He was the second batch from NSS College of Engineering. He was working with me. അപ്പോൾ because of that relation, because he was also an NSS alumnus, I was also an alumnus, we were having a very cordial relation. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഐ എം ഫ്രം NSS. ഞാൻ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലാണല്ലോ പോയത്. സോ he has come from NSS College of Engineering. He used to introduce to all the alumni. അപ്പോൾ അലുമിനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാത്ത ചില റിലേഷൻസ് ഉണ്ട്. These are invisible relations. Sir, that is old batches, they are having much connectivity. They are having that relation. Yes. Relation. Definitely. But new batches, maybe due to the increasing number of students, connectivity there is it is little less. But they all have that feeling. Adonnu trigger ചെയ്തു കൊടുത്താൽ we will be able to. But they are having that spirit elsewhere. ഞാൻ കണ്ടത്, I had an occasion to visit our alumni in Gulf. UAE നമ്മുടെ alumni കാണാൻ വേണ്ടി പോയി. You must be knowing that. Chapters are functioning. What I have seen is, അന്ന് ഒരു അവാർഡ് അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നു. ആ അവാർഡിന് വേണ്ടി എല്ലാ കോളേജിലെ അലുമിനി അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി അവാർഡിന് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ, ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ഡേറ്റ. NSSലെ കുട്ടികൾ അവരുടെ NSS they opted me. പിന്നെ RECയിലെ വേറൊരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി their students were competing each other for the award. എന്നിട്ട് അവാർഡ് ഡിസിഷൻ ജൂറി, അത് മറ്റേ 2-3 യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ വൈസ് ചാൻസലേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ജൂറി. ഈ ജൂറിക്ക് മുമ്പിൽ എവര് പോയി ഓരോരോ ഡേറ്റ പ്രസന്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. They collected from us and they competed each other. That is their spirit. നമ്മുടെ അലുമിനിയുടെ സ്പിരിറ്റ് ആണത്. കേരളം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ they are so much active. I think അത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ അത് ആയിട്ടില്ല. I know it will come. ഒരു 4-5 കൊല്ലം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ. But NSS that is there. Outside Kerala, they are highly organized. Very active chapters. Chapter-wise meetings are very effective. As Prakash Bari അന്നൊരു മീറ്റിംഗിൽ പറയുണ്ടായി, ബാംഗ്ലൂരിൽ they are hyper active. മീൻസ് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഇൻവോൾവ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ യു ഹാവ് വിസിറ്റഡ് ഉമ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ വിസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു? UAE പോയിരുന്നു, US പോയിരുന്നു അല്ലേ? ഖത്തറിൽ പോയിരുന്നു, ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയിരുന്നു അല്ലേ? ബാംഗ്ലൂർ പോയിരുന്നു. So you have seen in person how they interact. അസറ്റിൽ അത്ര ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ അത്ര ആയിട്ടില്ല. But I want people to come to that level. ഒരു 10 കൊല്ലം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ maybe here also we will have that relation. Yes, sir. That is what we want. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു സെഷൻ വേണമെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു. ബിക്കോസ് ഹൗ തിങ്സ് ടു ഡെവലപ്പ്. ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സും വളരെ യങ്ങായതുകൊണ്ട് നോസ്റ്റാൾജിയ വരാനുള്ള പീരീഡ് ആയിട്ടില്ല. ആവറേജ് ഏജ് ഈസ് മച്ച് ലെസ്. NSSൽ ആവറേജ് ഏജ് ഇപ്പോൾ 45 to 50 ആയിരിക്കും. ബട്ട് ആവറേജ് ഏജ് വിൽ ബി 30 or less. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇസ് എ ഫാക്ടർ. ടീച്ചേഴ്സിന് ഏജ് കൂടുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനും ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടും. But younger generation is more capable, sir. Yeah, they are very potential. Of doing because things. ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ പൊതുവെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ. ബട്ട് ദേ ആർ ആക്റ്റീവ്. ടീച്ചേഴ്സിന് ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരാനുള്ള സമയം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു 4-5 വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ഹോപ്പ് തിങ്സ് വിൽ സ്റ്റെബിലൈസ്. പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെയും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം ഞാൻ കാണുന്നത്, അവിടെ ടീച്ചർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഈസ് മോർ. ഒരു ടീച്ചർ ഒരു 22-23 പണ്ടൊക്കെ 20-21 ചേരുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 25 വയസ്സിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ they are there for 30, 31, 32 years. സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിൽ ആ ഒരു കൾച്ചർ ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. ലോഞ്ചിവിറ്റി ഓഫ് ദി സർവീസ് അത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടും. Anyway, we want a strong alumni. That is why this session has been organized, so that your experience you are shared with our teachers. They will utilize it. I hope so. Teachers in ആരെങ്കിലും if anybody wants to add to this, they can. Patra സമയം 4:12, 4:13. Yes, yes. I am sorry if anybody was not knowing Malayalam. No, I think everybody can understand. Though we have some faculty from Tamil Nadu, they can understand Malayalam. Now Speaking only I may be a saw bit horrible, that. but they understand well. Right. Okay. Manikya Vasagam, I noted the name, so I was having doubt. Now only I noted that. Oh, right. We have got 3-4 faculty from Tamil Nadu, but they all know Malayalam. Any more questions? Professor Prakash is here. Have you seen? മനസ്സിലായി മാഡം, ഇന്ന് കുഴപ്പമില്ല മാഡം, മനസ്സിലായി. Okay, thank you, sir. Very nice, madam. You taught very nice things. Thank you, sir. I was not knowing that there are people who are from other states. കുഴപ്പമില്ല madam. We can understand, madam. They are all experts in Malayalam now. Yes, sir. Okay. Prakash, sir. தேங்க்யூ சார் தமிழ்நாட்டில இருந்து பிரின்சிபலா இருந்து தமிழ் படிச்சு மேடம் சார் நான் கேட்டுட்டு சார் வர இருந்தேன். Okay. So I was only there for 1 year only. After 1 year I left Tamil Nadu. Tamil, I think Malayali people will be knowing Tamil. Hearing okay ആയിരിക്കും. The funniest thing was Tamil people were feeling that I was not knowing Tamil. All the documents were coming by Tamil language. My office people were feeling that I was not knowing Tamil. I do read and write Tamil. They were not knowing, so that was a funny occasion. പ്രകാശ് സർ മുഖം കണ്ടില്ല? കാണുന്നുണ്ട്. അല്ല, അതിൽ പേര് വരാത്തോണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പേരല്ല കൊറേ HOD-മാരുണ്ട്. മെക്കാനിക്കലിനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, HOD മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. HOD ME is there. Okay. So if there is no other clarification, I think we will propose a vote of thanks formally. Any more clarifications?
Nothing is there. So Preja, Hoping the best. please propose a Best word of wishes. thanks. Best wishes for Alright. the Alumni Association of Ahalia. Thank you very much. Preja is here now. Preja, Yes, sir. Yes, sir. you can propose word of thanks. You know Dr. Okay, sir. Umadevi earlier also because you have gone to NSS College camp, no? Right. Yes, sir. Preja. So, Please propose a on word of behalf of thanks. Ahalia School of Engineering and Technology, uh, is it audible? Yeah. Audible. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ma'am. Okay. Okay, sir. Okay. കേൾക്കാം. Okay, sir. On behalf of Ahalia School of Engineering and Technology, I thank Dr. Uma Devi, ma'am, for this valuable session. Thank you very much, ma'am. Thank you. So once again, I thank Dr. Umadevi for sparing her time for us. Sir. Maybe after her retirement, this would have been the first session she is engaging. Am I right? Yes, sir. Yes. Okay. Thank you very much for joining us. Thank you. Thank you, sir. Right. Thank you, sir, Okay, for inviting me. Thank you. എനിക്കൊന്ന് Right. ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാനായി. That's good. Okay. Right. Okay.